Mtazamaji popote ulipo, jioni njema ya tarehe 22 mwezi ukiwa ni wa Novemba 2016. Nikitumai kwamba siku yako imekwendea vyema kabisa. Karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Niite Manzu. Moja kwa moja, kabla ya taarifa basi tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele jioni ya leo. After 3 years imprisonment has been passed, akaruka kwa bench fulani hapo akaenda akaanza kuchapa complainant. Mshukiwa mshambulia hakimu huko Nakuru na kumdunga kwa kifaa chenye ncha kali baada ya hukumu kusomwa dhidi yake. Tulikuwa tumelala, agents wakafunga, tukiamka tukapata padlocks juu ya yetu. Wapangaji wafungiwa ndani ya nyumba kwa mwezi mmoja huko Nakuru kwa kukosa kulipa kodi. Sheria inaruhusu hatua hiyo. Maybe hata amekuwa akinisaidia, lakini kwa sasa sitaki serikali watoe kwa kasi. Wenyeji wa Nandi wamtetea daktari bandia licha ya kukamatwa na polisi. If she is not going to be charged for the corruption of NYS, we could as well legalize corruption in this country. Waliomtetea Anne Waiguru kwenye sakata ya NYS sasa wamgeuka. Ni kipi kimebadilika? Na mtazamaji, basi hizi ndizo taarifa kamili za KTN leo. Hakimu katika mahakama ya Nakuru Eunice Keni na mlalamishi Edith Adhiambo wanauguza majeraha hospitalini baada ya mshtakiwa kuwadunga kwa bisibisi kumradhi almaarufu screwdriver kwa lugha ya Kiingereza punde tu baada ya hukumu dhidi yake kusomwa. Michael Kuhura Njeri aliwashambulia hakimu na mlalamishi baada ya kupatikana na hatia ya kuhukumiwa miaka 3 gerezani. Mwanamume huyo alimdunga mlalamishi kwa bisibisi shingoni mara 6 kisha akamgeukia hakimu na kumdunga mara kadhaa mkononi. Maafisa wa usalama waliokuwa ndani ya mahakama waliokoa wawili hao ambao walipelekwa katika hospitali mara moja kupokea matibabu. Akaruka kwa bench fulani hapo akaenda akaanza kuchapa complainant. Complainant akakimbia side yenye madam wako. Alafu after amefika huko akadunga madam kwa mkono na baadaye akaenda akadunga the complainant on the neck. And during the separation to save the complainant, she rushed to the magistrate and she was able to stab the magistrate at her elbow, stabbed her about 6 times, and the magistrate was rescued. Wapangaji wawili katika ploti moja katika mtaa wa Shabab huko Nakuru vilevile wanadaiwa kufungiwa ndani ya nyumba kwa muda wa mwezi mmoja na mwenye nyumba kwa kukosa kulipa malimbikizi ya deni la kodi ya nyumba. Tukio hilo lina baada ya mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 22 aliyekuwa akiishi na dadake mwenye umri wa miaka 14 kushindwa kulipa kodi ya shilingi 40,000 ikiwa ni malimbikizi ya miezi 3. Kupitia kwa mawakala wake, mwenye nyumba aliamrisha mlango wao kufungwa kwa nje usiku wa manane walipokuwa usingizini. Kwa mwezi mmoja sasa wawili hao wamekuwa wakipelekewa chakula kupitia dirishani na mama yao. Majukumu ya maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria mtaani Shabab mjini Nakuru yaligeuka mapema asubuhi ya leo walipolazimika kuwapa uhuru wasichana wawili waliofungiwa ndani ya nyumba yao kwa kukosa kulipa kodi ya nyumba. Tulifungiwa 29th, tumekaa hapa, tulikuwa tumelala, agents wakafunga, tukiamka tukapata padlocks juu ya yetu. One of them is a girl aged 22 years, a student of Multimedia University who was on attachment here in Nakuru. And the other one is a girl in Form 2 who has rented a house in Shabab. Mamaye wawili hao wanadaiwa kuwapitishia chakula kupitia dirishani kwa muda wote waliokuwa mateka. What took that long time? Maybe mamako kuambia polisi kuraise alarm. Okay, hiyo sasa ni yeye anaweza waelezea. Situation imekuwa mbaya so. Wakazi eneo hili wamekashifu kitendo hicho huku wengine wakimtetea mama kwa kuacha wanawe pweke.
Mimi kama mama na sina pale ya kupeleka watoto na nimekuta wamefungiwa na sina pesa ya kwenda kufunguisha, ningefanya nini? Si ningesema tu basi wakae mpaka nipate pesa. Wangetafuta mwenye nyumba hasa na wajue ni jambo gani watafanya. Kama ni deni walipwe, kama hawezi lipa waambiwa watoe vitu waame, sio kufungia watoto kwa nyumba. Polisi wanamtafuta mwenye nyumba ambaye atashtakiwa kwa kukiuka haki za wapangaji. Deni lilikuwa jumla ya shilingi 40,000. Mashirima Kapombe, KTN News. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amesema kuwa chama chake tayari kimepiga hatua kwa msajili wa vyama wa kisiasa kikitaka viongozi ambao wameasi kupokonywa nafasi zao za uongozi. Wakati huo huo, Raila ameilaumu serikali kwa kile ambacho amedai kwamba serikali ya Jubilee imewapuzilia mbali wananchi wanaoishi na ulemavu mbalimbali. Raila aliyasema haya mapema hii leo katika jumba la Orange hapa jijini Nairobi alipokutana na kikundi cha wananchi wanaoishi na ulemavu. So the ball is not in our court, the ball is in the court of the government. We would like them to write to the speaker, so that the speaker declares those seats vacant. And therefore, with regard to elected members, go back to the people and be re-elected on your new party's ticket. And the nominated member seat should be just revoked. And then the ODM be asked to fill that position. That we are demanding because that is a right to which we are entitled as a political party. Mtazamaji, taifa la Somalia litakuwa na rais mpya kufikia tarehe 1 mwezi ujao wa Disemba mwaka huu. Wasimamizi wa uchaguzi wamesema taratibu za kuwachagua wabunge wa bunge la chini na lile la juu ama Senate ukipenda zinaendelea kwa sasa. Mwanahabari Paul Nabiswa yuko Somalia na hii hapa taarifa yake. Somalia imo katika hatua za mwisho za kuandaa uchaguzi wa urais utakaofanyika tarehe 30 mwezi huu. The upper house has been it's 54 members we didn't have in 2012 that this time is present. They have been elected in almost all except only Somaliland, but they are in the process and soon they will join. Tofauti na nchi nyingine, uchaguzi huu unaamuliwa na wajumbe ambao wamechaguliwa kwa koo mbalimbali. We have 275 MPs that are going to be elected for the lower house. So if you multiply 275 to 51 delegates, you will have 14,025 delegates that are going to be electing these MPs. So that is another difference that we didn't have before. Atakayemrithi rais wa sasa Sheikh Sharif atachaguliwa na Deke Yusuf anafafanua hilo. Those MPs from the Golaha Shaabka and the upper house jointly will elect. So that's how it's going to be. Is the MPs will elect the presidents. Hata hivyo, Somalia inapanga kuwahusisha raia wake wote kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 jinsi yanavyoeleza hapa Bideke na balozi wa Kenya Somalia Bwana Lucas Tumbo. A lot of things needed to be done. For example, census. For you to do that kind of, to mount that kind of elections, you need to put a lot of things in place. Kinacho wauma wengi vichwa ni namna ya kukabili tatizo la Al-Shabaab, kundi ambalo limewahangaisha wenyeji wa Mogadishu na Somalia kwa jumla. Spika wa bunge atachaguliwa hapo kesho katika nchi hiyo ambayo imegawanywa katika majimbo 5 ya usimamizi kama vile Iswa, Puntland na Jubaland miongoni mwa maeneo mengine. Paul Nabiswa, KTN Leo, Mogadishu, Somalia. Kwingineko, sakata katika idara ya NYS pale ilipotajwa mara ya kwanza, wengi wa wanasiasa katika serikali ya Jubilee walijitokeza mtazamaji na kumtetea sana aliyekuwa waziri wa ugatuzi Anne Waiguru. Viongozi hao sasa wameonekana kubadili semi zao na kusikika wakimkashifu vilivyo Waiguru kwa sauti za juu. Ni taarifa ambayo mwanahabari Duncan Khaimba ametuandalia.
Matukio ya hivi punde kuhusiana na masaibu ya aliyekuwa waziri wa ugatuzi Anne Waiguru yanayoonekana kutokuwa na mwisho wake yalichipuka punde tu alipofika mbele ya kamati ya uhasibu ya bunge la kitaifa hivi majuzi, na inadaiwa kwamba huenda aligusa umeme. Clearly Kafura is a puppet. She picked on me for the simple reason that she must have been told by the puppeteer to pick on me with a view to protect the puppeteer. Kilichofuata ikawa ni kombora kutoka kwake naibu amiri jeshi mwenyewe aliyemtaka akome kuhusisha afisi yake na sakata ya NYS. We are not going to take nonsense from anybody. We will not agree. We are going to be very firm. You know, the masterminds cannot be walking around doing catwalk on us when public money has been lost, giving us long lectures on influencing investigation, I don't know, this and that. No, hiyo hapana. Naibu wa Rais William Ruto akisimama kidete na kutangaza kwamba hamna yeyote atakayeepuka mjeledi iwapo atapatikana kuhusika au kushiriki ufisadi. Mama anafanya hapa kwa saloon, aende register kampuni 20 siku moja, aende apatiwe kandarasi, alipwe milioni karibu inafika bilioni. Yeye mwenyewe anasema mimi nilikuwa napepa pesa hii mamilioni kwa gunia kama viazi. Really? Alafu mnatuambia mnatembea hapo kuongea Kiingereza mingi ati unajua sasa imekuwa imeenda ikarudi. Hiyo ni maneno gani hiyo? Wacheni upuzi bana. Tuambieni ukweli. Mwishoni mwa juma mwandani wake Seneta Kipchumba Murkomen akashikilia uzi huo wa kumtaka Waiguru achukuliwe hatua. I do not know whether one Waiguru is guilty, but the facts that have been presented on the table is enough for Anne Waiguru to stand trial and be charged in a court of law. If she is not going to be charged for the corruption of NYS, we could as well legalize corruption in this country. Msimamo alioshikilia kwa siku mbili mtawalia na hata kuitania kamati ya bunge. Niko tayari na I am itching, my fingers are itching for Parliamentary Accounts Committee to call me, for me to write my statement, because I am ready to appear before men on earth and God in heaven to answer for every question. Lakini Waiguru akuwe tayari siku yenye atapelekwa kotini ajibu makosa yake, na akuwe tayari pia apelekwe kamiti akipatikana na hiyo makosa. Kauli na misimamo mikali ambayo sasa inaibua maswali chungu nzima. Mbona mashambulizi haya sasa? Mbona hamaki? Na mbona msukumo hivyo? Kama iko maneno hiyo mtuulize sisi. Wacha kwenda kukombanisha watu wengine wadogo huko chini. Kiingereza mingi mnafanyia catwalk hapa around, na ni wazi pesa ya umma imepotea. Mwenye hiyo pesa anasema aliweka kwa gunia. Sasa jameni, kweli dunia hii, we must be honest with ourselves. That we must be honest with ourselves, and we will call a spade a spade. Masikia siasa mingi, iko NYS, Anne Waiguru, nini na nini. Hiyo yote ni maneno ya propaganda. You have touched a live wire. In fact, I will go for Anne Waiguru starting today. I will go on a sabbatical leave. We cannot again argue kwamba Waiguru must go. We should be saying Waiguru be protected. Msinilete ati mtu kwa sababu anataka kuwa governor ya county fulani, mnaenda kuosha yeye kwa magazeti. Mnaenda kuosha yeye kwa mambo ya gazeti ati aonekane mzuri. Ati maswali sasa yende Murkomen kwa sababu Murkomen rafiki yake ni mkubwa katika Kenya hii. My friend, everybody, Biblia inasema kila mmoja atabeba mzigo yake mwenyewe. Nataka niambie Waiguru, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Aliye kwenye njia panda sasa ni mwenyekiti wa kamati ya uhasibu ya bunge Nicholas Gumbo, anayesemekana kuzidiwa na shinikizo awahoji Seneta Murkomen pamoja na mpambe wa naibu wa rais Faruk Kibet au la. Duncan Hemba, KTN.
Na mtazamaji, hizo ndizo sarakasi za baadhi ya wanasiasa ambao tumewachagua wenyewe. Hata hivyo, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Napumua kidogo, pata kamusi ya leo. Nitarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi. Usiende mbali. Kamusi ya leo inaangazia neno tizama. Neno hili lamaanisha ona au angalia. Mfano katika sentensi, mtalii yule alitizama michoro ile ya ukutani kwa umakini sana. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa. Serikali ya kaunti ya Nandi sasa imeilaumu serikali kuu kuhusiana na tuhuma zinazomkabili Ronald Meli, daktari bandia ambaye anayetuhumiwa kuwasaidia kina mama kujifungua kwa njia ya upasuaji. Hata hivyo, wakazi wa kaunti ya Nandi wameitaka serikali kutochukua hatua dhidi ya bwana huyo. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Ronald Meli ni daktari gushi ambaye amekuwa simulizi ya mbali na karibu baada ya kuwa mjanja kuwashinda waajiri wake. Amedaiwa kuichenga serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti ya Nandi bila wao kujua. Hana tajriba yoyote katika fani ya uuguzi. Kwa mjibu wa waziri wa afya katika kaunti ya Nandi, huyu bwana alikuwa kwenye orodha iliyowasilishwa na serikali kuu, huku akiitaka serikali ya kaunti kumpa ajira mara moja. If you look at the cover page of that letter of the Intergovernmental Relations Technical Committee, if you look at what's written in the cover page, it is exactly the role of the Ministry of Health and the Public Service Commission to make sure that they've seen the qualifications and the completion of this gentleman or this lady who was going to do internship. Hata hivyo, Rotich amedai kwamba kuna visa vyovyote vya Ronald kuhatarisha maisha ya kina mama. If we had any complaints immediately when the guy arrived, we would have taken it as our duty to make sure that we take some action. Licha ya wauguzi kususia kutupa historia fupi kumhusu Ronald, daktari mkuu anayesimamia hospitali ya rufaa katika kaunti ya Nandi alikiri kuwa Ronald alikuwa mmoja wao, ila kauli yake inakinzana na ile ya waziri wa eneo hilo. Yeah, well, he worked in maternity for nearly 1 month and then subsequently we took him to outpatient. Okay. With this issue, basically the buck stops at the national government, since they're the ones who deploy these doctors, these dentists. Kinaya kikuu ni kwamba wakazi wa kaunti hii wakiwemo kina mama waliopata huduma hospitalini humo wamemtetea vikali waliyemfahamu kama daktari wao. Kwa sababu pengine hata sisi tukienda kule hospitalini pengine wametuhudumia. Serikali ingefaa iweze kuendelea na kasi, na kama kuna mahali kuna kasoro iweze ikarudishwe aende shule akiendelea na kasi yake. I think if he's been working, when was he discovered to be quack? Is it when people have died? Nobody has died and he's been delivering very well. Licha ya Ronald kudaiwa kuwa na ukuruba na familia ya mwanasiasa mkongwe ambaye sasa ni marehemu Ezekiel Barngetuny, waliomjua wamedai kwamba hawakuhusiana kwa njia yoyote. Elvis Kosgei, KTN leo katika kaunti ya Nandi. Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za michezo. Kocha wa klabu ya Tusker FC Paul Nkata ametajwa na kutuzwa kama mkufunzi bora wa mwezi huu wa Novemba. Nkata alisaidia klabu ya Tusker kuibua taji la ligi kuu humu nchini, kando na kuandikisha matokeo bora msimu huu katika mechi za ligi hiyo. They really feel very great and I am very proud of my boys also for the job well done. And it's not that easy to win the 2 trophies, but I promised that this year I cannot go away without getting one when I was unveiled here in January. So I think I didn't let them down. Na kufuatia kukamilika kwa kandarasi ya udhamini baina ya shirikisho la raga nchini na wadhamini wao ambao ni shirika la ndege humu nchini KQ, SportsPesa wamechukua usukani na sasa ndio wadhamini wapya wa timu ya raga, wachezaji 7 kila upande. Udhamini huo mpya wa miaka 5 utagharimu takriban shilingi milioni
milioni laki sita na saba na unanuia kuwasaidia timu ya raga ya wachezaji 7 kila upande kutekeleza shughuli zao kikamilifu. Nitaangalia vyema niangalie fedha hizo kama ni za sawa. Udhamini huo, mtazamaji, utagawanywa kwa timu ya raga ya kinadada kwa wachezaji 7 na vile ile ya wachezaji 15. Wakati huo kocha wa timu ya wachezaji 7 kila upande Innocent Simiyu ameelezea kukamilika kwa matayarisho yao ya kuelekea kwenye mashindano ya Dubai Sevens. Starting with Dubai first weekend of December, then into South Africa, and then into the other markets that we will be playing in, and that's where SportPesa is. What attracted us most, of course, was the development that exists in rugby generally. I think it's the fastest growing sport in Kenya, and we are very proud to be partners of rugby, and we're sure we can take it to the next level. But in terms of us hitting our milestones, we are quite impressed with the players. And now going to Dubai, we'll be looking at how do we try and push them to get to our standards that we expect of them, and how we want them to play as Kenya Sevens players. Hopefully, we can be close to that. It might not be possible to get there because we started late. But in terms of results that we're expecting from them, we are quite optimistic, and we are looking at a benchmark of 10 points from Dubai. Mtazamaji, kufikia hapa tuna la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Kwenye muda usiokuwa mrefu nitarudi tuendelee upande wa KTN News na mahojiano yetu kwenye kurunzi ya siku ya Jumanne. Endelea kuwa nasi.